О, нас вернулись. Тут идет быстренькое объяснение сюжета газонокосильщика. Мы играем либо за Пирса Броснана, либо за тетку. Я не помню. Я не знаю, я не смотрел газонокосильщика. Я поэтому не в курсе, что происходит. Но я знаю, что по сюжету Пирс Броснан типа дофига ученый и экспериментировал на этом дурачке, который был газонокосильщиком, и он стал дофига умным и захотел мировое господство плюс что-то виртуальная реальность. Заваливаемся в виртуальную реальность. На самом деле, все секции виртуальной реальности — это просто движение влево-вправо. Ну и в некоторых случаях вверх-вниз. Мистер Боунс, но чуть более сконцентрированный геймплей. And then you got this run and gun section. Here's a little skip here. We got it first try. So that skip there. Ну или мини-босса, зайдя в следующую виртуальную реальность. Вот эти сцены от первого лица, они отличаются тем, что типа иногда ты летаешь, иногда ты стреляешь, делаешь что-то еще. Они плюс-минус похожи, но немножко отличаются. И теперь первый мини-босс, с которым будем драться. Но он довольно простой. Просто приседаем под ним и разносим его. В этой секции у нас уже есть стрелялочка. Теперь у нас будут места, где мы будем останавливаться, и нам надо будет стрелять в противниками. And the goal here is simple. We gotta kind of traverse through the landscape, and then we're gonna take a little pit stop. Непонятные космические захватчики, какая хрень. Очень сильно зависит от рандома, потому что их спавны рандомные. Из-за того, что очень много локаций вот этих зависит от рандома. Ран не очень легко. Эту игру не очень легко бегать. Говорит, у него сумма лучших сплитов прям очень сильно отличается от ПБ. Вот, потому что, как бы, есть бывают уровни, которые пройдут очень быстро, а потом другие пройдут очень-очень медленно. That I'm not covering, they're just generally going to get away. There's some pretty fast patterns there. But yeah, as far as the run and gun sections are concerned, we have a charge up shot ability, and that's just в run and gun секциях не особо простое довольно оружие, можем заряжать снаряды и так далее. Один из самых плохих боссов в игре, босс с заправкой, босс-заправка. То есть, вы думали, босс-вертолет — это круто. Как насчет босса-заправки? Мы сидим просто в специальной точке, чтобы в нас огненные змеи не могли попасть. Пришлось прохватить. Что-то пошло не так, и мы прохватили урон от огненного чувака. Теперь у нас секция полетиков на самолетике. Одна из самых техничных частей.
Cyberrun is actually pretty tricky for the most part because in order for us to go Чтобы лететь быстро, надо держать турбо and we need to press and hold down. и нажимать Both вниз. of those things makes us go faster. And it's pivotal that I hold on to this turbo here for much of this midway point here because I И don't. турбо мы хотим держать настолько долго, насколько возможно, потому что если мы ударимся, мы его потеряем. That was close. Kept our speed. We're all good. Окей. But it's also very difficult to avoid the hazards, so you really have to anticipate when the hazards are going to come so that you can bob it and weave like so. All right. And if you can keep your turbo speed and hold Да, down, мы так что you can пролетели go so сквозь fast that the walls can't even stop you. сквозь стены, потому что мы летели настолько быстро, что пролетели просто сквозь них. Until they У них не появляется хитбокс до тех пор, пока они полностью не закроются, поскольку мы пролетаем быстрее. Не успевают закрыться. Задиспавнили мини-босса путем того, что мы двигали НПЦ. Объясняет, что у этой игры есть некоторая проблема. Если вы перегрузите лимит спрайтов, вы можете задиспавнить очень много вещей. В том числе диски, которые вы используете для апгрейдов и пауэрапы. Не только боссов. То, что мы можем диспавнить мини-боссов, это, говорит, очень-очень хорошо. Деремся с кубами. Our second mini boss we're going to try to despawn is in the next room after this one here, right after this mini boss. And this next upcoming room. Следующая комната, говорит, очень важна, потому что у нас будет диспаун и десварп. And this saves about 2 minutes in the run, so it's a very big part of it's very critical I land this. Because there's a lot of different hazards I have to try to navigate around if I don't get this death warp. So I'm just gonna be quiet here and focus just a little bit. Вроде как все хорошо. Okay, good. Да, задиспавнили вертолет, говорит, что умерли в специальном месте. Прыгаем, умираем и заходим. И нажимаем вверх, и нас телепортируют прям в конец следующей секции, и мы ставили, говорит, огромный кусок времени. И опять много рандома в этой пострелюшке, потому что они здесь опять появляются в разных окнах, дырочках и так далее. И они могут спрятаться за куда большим количеством текстурок и так далее. Что иногда бывают просто паттерны, на которые не среагировать. Он говорит, неплохо. Будет еще один мини-босс, которого будем задиспавнить. И это довольно сложно, но зависит от удачи, но посмотрим, что получится. О нет, злые пчелы. But first we gotta fight these bees here, and yeah, you might think this is kind of like a meme fight, like why even put these rogue bees, but it's actually canon to the movie. Like there's an ability that Joke uses, and it actually does. Аналогичная, говорит, конечная битва к сюжету фильма. Сейчас будет диспаун. Не получится, говорит, диспаун.
Но босс не особо сложный, потому что можем залезть за него, и он нам ничего не сможет сделать, потому что это просто турель, стреляющая вперед. В Эре, кстати, он не делает, не получается у него этот скип тоже. Стоит заметить. Но я не думаю, что он на VR идет. Что более такой серьезный игрок. Хоть игра такая. Теперь у нас не... Definitely a face that's not quite as terrifying as the box art. So if there's one thing, this game may not have the amazing cutscenes that you've all seen. Нет прекрасных катсцен. But if there is one thing this game definitely does have, it is the most how should I put this? The most terrifying box art. Бокс-арт на этой коробке, говорит. Like if there's one thing you need to look up. Ужасно, говорит. Еще очень важно, когда мы летим вниз, залетать именно в зеленый кружок. Здесь немножко рандома от того, как Джо атакует нас и как двигается, но в общем как бы очень легкий босс. Просто машем. Можно подонатить. Ну, как можете видеть, мы закрываем просто центральную секцию, и как только там будут все access allowed закроются, зелененькие, пост кончится. So I don't want to disappoint people, but we're not going to see a Lawnmower. So I should probably now explain So the thing with the title, why it's called this, is because the name, the Lawnmower Man, is actually the nickname of the villain we're actually fighting right now. Like he kind of became this. He was this rather simple person, sort of like an adult kind of trapped, or a child trapped in an adult's body of sorts. I guess that's kind of how the movie explains it. Объясняет сюжет газонокосильщика. Для желающих можете сходить почитать, я не буду переводить. Я уже к тому же это вкратце описал, настолько, насколько знаю сам. Теперь у нас секция... А нет, не секция на машине. Или секция на машине. А, секция на мотоцикле. И машины из GTA 1. Вот автоскроллер. I still have no idea why we owned this game, but I distinctly remember playing the first 2 levels and then never getting any farther as a kid. Yeah, this game is actually pretty tough. Эта игра довольно сложная, казуально. Last time this was featured, they couldn't actually be completed, and most of that was due to kind of poor game design by the developer side. Он периодически экран посерединке показывает, насколько мы продвинулись в автоскроллере. Секция GTA 2, да-да-да. Yeah, that's probably true. So I grabbed backward shot here, and this is a really big problem because this really slows down my rate of fire. I was hoping to avoid it. There's a number of things with this auto scroller. For one, you need to collect a lot of, I think, combo multiplier ups. Можем прокачивать еще свой мотоцикл. The other thing is to avoid the backward shot, which I did not do. And the other real problem with this section here is to go fast, you really need a lot of red. Кстати, интересно, в игре, смотрите-ка, ингейм таймер есть, который прям с арта совпадает. Хороший таймер. 14.21, 14.22, прям такой же, как на экране. Прикольно. Как сейчас заметил.
right here. There is some backup strats I can resort to though, now that I do have the backward shot. But we'll get to that when we do. Anyway, continue. Yep, I'll make sure that they are. I'll make sure they are warned of that. It's pretty terrible. People didn't get to experience that the first time this game was featured, but. Есть ощущение, что там есть комментатор в этой игре. Да, там есть комментатор, и он молчит, как я понял. Точнее, нам его не слышно. Или я не понимаю чего-то. Он как будто с кем-то разговаривает. Oh no. We're kind of at the point where we've divulged from the movie lore-wise. Like, we've already dealt with Job, who was the main villain of the movie. But apparently in the game, the shop and quote-unquote the Doom player, who is the main final villain, they actually control Job, which is definitely not what happens in the movie. То есть по сюжету игры Джо контролирует Doom Player, кто бы это ни был, что не совпадает с лором фильма, но да ладно. Очередная летучая секция. Which I hear is really, really bad. And I don't know how bad it is. I don't think I'm ever going to find out. But whatever the case may be, we have to vanquish, we have to destroy the shop. We have to kill the ringleader of the entire of the bad guys from the shop. Блин, это реально ноги. Я тоже думал, что это самолет. So we're almost done. We're almost done with the cyber tube here. Now, going into the shop here is kind of we're kind of in an iffy situation here because of the backward shot. So I mentioned where rate of fire is kind of slowed down significantly due to backward shot. В магазине у нас тут классические противники, типа автомат игровой. Вообще тут какая-то аллюзия на Соника, из нас CD-диски валятся. Причине мы не потеряли, говорит, по какой-то причине наши пауэрапы, говорит, что это как-то связано с тем, чтобы умерли с нулем жизней. Он попытался перепрыгнуть через стул, но не получилось. Это очень сложная локация, на самом деле. Теперь все плохо, у нас мало осталось континью. So that's 2 continues I think I just used up. I don't think I got another one. Мы сейчас можем заруинить ран на самом деле, если будем умирать. Магазин, говорит, пошел примерно так плохо, как я ожидал. You gotta be able to compensate in other ways. Like, you gotta be able to use your charge shot effectively, and I'm just not quite as good with that. It's okay though. So here are these scientists, and I don't have the means to be able to. Самый быстрый способ, говорит, убивать ученых — это в 2 цикла, но у меня не хватает мощности для этого. У нас появляется колечное оружие. Оно не такое мощное, но немножко откидывает противников. Я очень не хочу получить урон. Мы играем очень сейфово с этим оружием.
Типа, выстрелы назад не особо нужны. Okay. So getting past the bees is really, really good. Nice charge-shot был просто. Shot these Ну, guys. некоторый босс-раш. Все это мы уже побеждали. And yeah, just another refight here. This guy's not really a big deal, so you do have some time for some more donations. We have a $5 donation from Zach. Lawnmower is one of my favorite bad games. Me and a friend have spent a lot of time trying to beat this thing. Can't wait to see it destroyed. Донаты вспоминают эту игру, которую многие люди пытались. Почти все донаты говорят, типа, о, это игра, которую я пытался пройти, у меня не получалось, ла-ла-ла. Говорит, покуда я не налажаю с финальным боссом, в принципе, вроде должно быть все ок. Greetings, GDQ. What a good way to start another year by watching my childhood games get crushed. Thanks to all the crew and runners for making this event happen. Money goes to Halo 3 incentive. And a quick update. We are just shy of $12,500 for Halo 3. We have a long way to go, but I know we can get there. Please, anything you can do to help us get there is much appreciated. Заждали стул, чтобы не отъехать опять. Да, теперь не важно, какое у меня оружие. Костюм тоже не важен. Теперь только VR-секции остались, по-моему. И это, говорит, это довольно неплохо, несложная секция. И потом последняя пострелушка. И после пострелушки у нас будет финальный босс. Doomplayer, у него 4 фазы. 4 типа атак. Некоторые проще, некоторые сложнее. Самая главная проблема — это вы можете двигаться только в 1/3 экрана. Есть просто невидимый барьер, который вы не можете пересечь сверху, и вы ограничены в своем передвижении. Из-за этого файт может выглядеть сложнее, как будто я делаю его сам для себя сложнее, но я просто ничего не могу с ним поделать. Учитывая, сколько жизней мы потеряли уже на этот момент, он не будет пытаться делать quick kill. Он хочет закончить все же ран и получить гейм-овер. I swore vengeance for the last time this game was ran at a GDQ, because where it died last time was to this boss. It is not a joke of a fight. It really is a fitting final fight. So I want to try to get a homing weapon, and I want to try to lure this guy to the left side of the screen. Пытаемся его приманить налево. Во второй фазе у него есть атака, с которой здоровый хитбокс. Хитбокс у него очень большой. The hitbox actually goes way, it like lingers way behind it. So like I almost got hit there. All right, so I got quite a bit of damage, so now I think I can probably start being a bit more aggressive. So normally the quick kill strat is to just do what I like to call the all or nothing. Где газон? Для газона надо смотреть кино. На текущий момент мы просто начинаем впитывать урон. Он говорит, что в 4-й фазе можно от этого прям очень сильно отъехать, если неаккуратно играть. То есть прям тупо машить в лицо. Он же уклонялся сейчас.
Да, говорит, что если у вас, если вы подвержены приступам эпилепсии, то аккуратнее, потому что будет очень много чего сиять. Вот сейчас. So yeah, not the cleanest run, and but that's the lawnmower, man. 24:37. My time was, Never. but definitely, I can imagine it probably didn't even cut the 20. Ну, говорит, что вряд ли апгрейд превысил метку в 25 минут, но нет, 25 минут он взял. Personal best is like a 22:39, but hey, I'll take it. I'll take it. Yeah, it's like 22 full. Да, он говорит с кем-то однозначно. It's really bad. I hoped everyone averted their eyes before it happened. I did try to warn ahead of time. Но этого кого-то не слышно. It's strong enough to put Pulseman to shame. See, like I've ran Pulseman, and that's pretty intense on the eyes. So when I say even that is put to shame by the end of this game, that should tell you everything you need to know. I guess as far as parting last. Не, с ним в голосе сидит еще человек. Я просто, я вижу. Anytime you have to put in a name, you gotta at least do that. I know this is an awful games block, but it has a soft place in my heart. Like, even among games that are considered awful, I think this game has a lot going for it as far as speed tech, tricks, and you know, there's enough luck variances to really to make it be a case of anything can happen and any run has a chance of being a personal best for mine, even if it looks like it's not looking like the greatest of paces and whatnot. Oh, and there's my favorite character right there. Has the deadest face, and this doesn't change in the movie. I swear he did not want to be casted in this role. Every time I see his face. And yeah, that's the Lawnmower Man. Thanks for watching, everyone. Good run.